乌克兰粮食出口协议18到期，经过土耳其和联合国出面参详，即马这项协议会阁延长60天，会延到7月18。那欧洲的理事会17日时会伫冰岛开会，是替乌克兰建立一个战争造成损失的登陆平台，要向俄罗斯讨赔偿。上尾一台协议出口的运油船17载满帆贝离开乌克兰的港口。俄亥国务协议本来18到期，经过土耳其甲联合国出来超过了，这项粮食出口协议会搁再延长60天到7月18。Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. I welcome this decision. The continuation is good news for the world. Outstanding issues remain. 俄亥国务协议到即马总共已经出口超过3000万吨的粮食，其中有62.5万吨是用在帮助联合国粮食计划署维持全世界粮食安全。不过，俄乌战争也搁伫咧拍。欧洲46国组成的欧洲理事会17伫冰岛的峰会，有超过40个国家签署替乌克兰设战损登陆平台，以后要求赔偿。We agreed that without accountability, there can be no lasting peace. And to reaffirm the need for a legal response for all victims and for Ukraine, we have established the groundbreaking enlarged partial agreement on the register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. 乌克兰外交部长库列巴17日咧指赴甲中国地赛理会会谈。乌克兰外交部讲，有向中国地赛明确表明，未接受任何为着要结束俄乌战争，却叫因爱失去领土的提议。公司新闻郑伟玲、吴其昌编译。